This week on Checkpoint. En Sandra, wat met die diamanten zit, is de eenvoudigste, armoedigste plek. Excessive or justified force. To shoot at people who aren't armed, who are basically going to go do a day's work. The Northern Cape's diamond zamazamas accuse a mining company and its private security of human rights abuses. This is Checkpoint, and I'm Nkepile Mabuse. In 2018, Lower Orange River Diamonds, a small mining company, entered into an agreement to buy 3 loss-making mines in the remote Richtersveld region. Instead of bringing renewed hope and prosperity to this patch of desert on the border between Namibia and South Africa, locals say the company has brought only turmoil. In a region where many households have the basic tools for illegal diamond mining, locals say LOR has resorted to the barrel of a gun to keep them away from the precious mineral. Producer Carla Hermanson and cameraman Tsepo Dlamini traveled hundreds of kilometers to see what the situation is like on the ground. 71-year-old Elizabeth Joseph is a born and bred Richtersvelder. The stretch of desert she calls home is diamond rich, but for years the mineral wealth has benefited mainly mine owners. Elizabeth is a brown booker, meaning she's a legitimate historic resident of this region. This book commemorates a ruling by the Land Claims Court in 2007 that land taken almost a century ago had to be restored. Elizabeth and her husband Abraham are listed as beneficiaries. But Elizabeth feels she hasn't gained anything, despite having lived her whole life in Sandrift, a small town with a diamond mine on its doorstep. Die mense kom daar op onze grond. En Sandrift, wat met die diamanten zit, is die eenvoudigste, armoedigste plek. Die companies wat hier komen, moeten voor ons met die nodige respect behandelen. En ons moet voor hulle ook met die nodige respect behandelen. Hulle moet zien in onze nood. 69-year-old Jacob Joseph, born and bred in Sandrift too, says mining has done little for him. He worked for Transhex, once a major mining company in the region, for 10 years as a machine operator. Ik kan voor u verzekeren, er staat niks, absoluut niks, bij Transhex achtergelaten. In 2017, Transhex announced it was closing its Barken mine in Sandrift after mining the site for more than 45 years. Hundreds of workers were retrenched. In 2018, a company called Lower Orange River Diamonds began negotiating for the mineral rights. Jacob was angered that Richtersveld communities were overlooked. Die grond wat Transhex gehuur het, by hierdie gemeenskap, moes hy teruggegee het toe hy weggegaan het. Hy het dit nie gedoen nie, hy loop gee dit aan iemand anders. Financial need pushed Jacob to become a zamazama, an illegal diamond digger. Ek het my gaan help om 'n brood op die tafel te kry. Die 1600 rand wat ek by die staat kry, dra my nie. Want uit daai 1600 rand moet ek hierdie huis in stand hou. Elizabeth also became a digger, even though she knew it was against the law. Ons het eindelijk gebed. Ons mag dit nie gedoen het nie. Maar dat is uit nood uit. Many diggers set up informal camp on the Bloeddrift mine, about 40 minutes drive from Sandrift. But LOR contracted private company Falcon Security to keep diggers off the mines. Elizabeth came face to face with them and their helicopters. Die helikopters skiet van bo af en die veiligheidswagte skiet op ons en soortelijk die mensen net gesê, die mensen moet beweeg, move. Die grond wat ek opstaan is landbougrond van die Namas. Die grond
waar ek as kleinkind agter die vee geloop het, kaalvoetspore gemaak het, hiervandaan beweeg ek nie. But eventually she was forced to leave the mine. Dat ons daar alles skiet tot ons moet uitkom, soos die mense daar hardloop, het hulle geskiet. Ek kon mos nie hardloop nie, met die bene van my kon ek nie hardloop nie. Ek die securities gevra. Het hulle geen respect nie. Het hulle geen respect nie. Het hulle nie ouers nie. Het hulle nie gewete nie. Elizabeth was arrested and spent the night in jail. She's been charged with trespassing. Ek mag nie 'n myn betree sonder die nodige bewyse dat ek geregistreer en dat ek op die grond mag kom. So, ek dink dit was verkeerd vir my. She still has her tools, but for her, packing them away is a sign that her digging days are over. She's traumatized by her experience with mine security. As ek daai helikopter hoor, hy loop hier oor my. En as ek daai varkens sien, ek probeer om gemakkelijk te wees. Maar ek raak zwart om my binnenkant. Omdat ik kan vergeet wat hulle aan ons gedoen het. Nie. Gewetenloos op ons geskied het. That's very bad. Jacob, who gets comfort from his Khoisan hymn book, has also felt the sting of the rubber bullets. Ek vandag moet voor 'n geweer moet hardloop. Op hierdie grond waaruit ek my bestaan as 'n gemeenskaplid kan gemaak het. Gaan dood. He's worried clashes might escalate. As hy gekom het om oorlog te voer teen ons. As hy gekom het om moord te pleeg, dan moet hy sy baadjie vat en gaan. Want hy bring nou mense in wat op my moet kom skiet. Daar is rubberkoels wat ek al gesien het, maar daar is koels wat amper, hulle is soos 'n mabe. Harde koels. As hy ding my deur die kop skiet, dan gaan hy my doodskiet. Jacob says LOR has brought misery. Toe LOR kom oorvat, het alles skief geloop. As jy nie 'n kommunikasie met my wil hê nie, hoekom dan op my stoel kom sit in my huis? Dis wat LOR mee besig is. He says unemployment boosts illegal mining. LOR het selfs bediendes gebring. Terwyl er 6 mense afgelos het en mense lê sonder werk. Elizabeth says punishing the whole community because of its diggers is unfair. Hulle pat nie Sandrifse mense, die want Sandrifse mense het hulle skades berokken. Sandrifse mense het hulle se goed brand gesteek. Sandrifse mense steel hulle se diamante. En dit is ook nie al die mense nie. Daar is baie grondeels mense wat die deel is, gemeenskapmense. Nou, die mense kan nie werk kry nie. Nou, en my vraag is, wat 'n alternatief is daar vir die mense wat niks het nie? When we return. Hulle sê ons is hotnots. Ons is Bobbejane, ons is niksie.